დიდუბის რაიონის გამგეობა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტთან ერთად მოსასვენებელი სივრცეების მოწყობას განაგრძობს. თბილისის მერიის ინფორმაციით, წერეთლის გამზირის ნომერის 60-ისა და დიღმის მასივის მესამე კვარტლის მესამე კორპუსთან 1600 ფართობზე მოსასვენებელი სივრცეების მშენებლობა მიმდინარეობს. სკვერებში უკვე მოეწყო დეკორატიული ფილები, განათების სისტემა, საჭრილობელი საბავშვო ატრაქციონები მიმდინარეობს ხელმცენარეების დარგვის პროცესი სკვერებში განთავსდება საპარკე ფურნიტურა. პროექტებს დიდუბის რაიონის გამგებელი ირმა ზავრადაშვილი, საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებთან თარაშ შურღაიასთან და ვლადიმერ ძნელაძესთან ერთად გაეცნოდა ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. აღნიშნული სივრცეების მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 409 ლარია გამოყოფილი.
ირაკლი ხახუბია ჩვენი გუნდი განაგრძობს სოფლის მეურნეობის დახმარებას ფერმერებზე მორგებული პროექტებით. So the team continues to help village farmers. Or agriculture, helps in agriculture, farming. Eligible projects. Potis Hovis da Senakis deputatobis kandidatma Irakli Xaxubyan საქართველოს პარლამენტის წევრთან სენაკის მაჟორიტარ დეპუტატთან ირაკლი ბერაიასთან სენაკის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელთან ილია ახალაიასთან და სენაკის მუნიციპალიტეტის მერთან ლევან კუპრეიშვილთან ერთად ოცხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შქს აგროთემას მოცვის ბაღები დაათვალიერა. Potis hobby. This place and Senakis deputy candidate Irakli Xaxubyan, Georgia's parliament's member, Senakis majority deputy Irakli Beraya, Senakis Sachamonikam voting staff headquarters, voting staff leader Ilya, and Senakis municipality's mayor in Otzchos administrative one of the sections units. Limited liability company Agrotemas Motsuis developing consumer gardens. So they looked at some sort of garden or something. სახელმწიფოს ხელშეწყობით ფერმერებმა farmer, right? ფერმერები სოფელ ზემო ფოცხოვში მცდავრი მიწის ნაკვეთზე maybe hectares მიწის ნაკვეთზე მოცვის plantacja gașeas.
So with the support of the state, the farmers in the village of Potsko, or Upper Potsko, 22 hectares of land. They made plantations. Swiss plantations. Oh, bilberry? Blueberry. Oh, okay. So they made some sort of plantation with these blueberries or some sort of berry. Projekty programa Danergie Momoglis. So the project program plant the future, or Danergie Momoglis futures planting. Danergie. So plant the future or something like that. Parglebshi. So in the kind of according to this project or within the confines of this project, Sachem Tzipor, Budgetis Tanada Finansebit, Gan Hortsilda. So with the co-financing or the co-financing of the state budget, this project or this is happening. This is happening with the co-financing of the state. Shipus agrotemam asiatasi larande სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. So this company Agrotema, so I guess maybe agriculture topic, received up to 100,000 lari. Romelits Kinkrovani, berry field, bush. Romelits Kinkrovani Kulturis Nergevisa. I think it's like a small plant. Da თანამედროვე წვეთოვანი სარწყავი სისტემისთვის იყო განკუთვნილი. So I guess this 100,000 lari went to planting small bushes or cultivating small bushes and what do you call it, like tanamedrove, like modern swetovani, maybe dripping sarskavis, maybe like a irrigation drip system is my guess. Swetovani drip, yep. Sarskavi, yep, to irrigate. Sistemistus იყო განკუთვნილი, yep. Plantacja უახლესი ტექნოლოგიების, so plantations, newest technologies, გამოყენებით მოწყობილი. Something to put down, to use, being utilized. So I think plantation's newest technologies. Maybe it's being used, or it's set up. Samushaoze
დასაქმებულია 50-მდე ადგილობრივი. So there's up to 50 locals who are employed in work. Senakis municipalitātes კენკროვანი კულტურების Bush, Berry Field. Senakis municipalitātes კენკროვანი კულტურების განვითარების დიდი potentiāli აქვს. So the Senaki municipality has a lot of potential for cultivating or developing this berry bush culture. I don't know why it says kulturevis. ჩვენი გუნდი გააგრძელებს სოფლის მეურნეობის დახმარებას ფერმებზე მორგებულ პროექტებით. So our team will continue to help soflis meurneovis village agriculture, I think. Economy, agriculture. So I guess I'll continue to help them, or continue to help. So our team will continue. So please, so the helping of village agriculture on farmers with this project. Agnisha Irakli Khakhubian. Oh, that was kind of difficult. Alright, next article. Irakli Khakubia Senakis municipalitatis Ukhutses Kals Estura. Hotis Hobista Senakis Majoritarovis kandidati Irakli Khakubia საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელთან ილია ახალაიასთან ერთად სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველაზე უხუცეს ქალს ნათელა გოგიას ესტუმრა. So hobby, is it hobby or hoba? Hobby. Okay. Samegrelo Zanaswanati hobby. So the majority candidate Irakli with the voting staff. Voting staff leader Ilya. They went to visit Senaki's oldest woman, Natella. ასხუთი წლის ქალი, ოცხოს ადმინისტრაციული
Erteuli Sopel Zemo Polskoshi Tzchovrobs. So this 105-year-old woman in Polskos municipality or administrative unit lives in Upper Polsko. Kav Sami Shvili, Huti Shviltashvili, Da Huti Shviltashvili's Shvili. So it has 3 kids, 3 grandkids, 5 Shviltashvili. Is that great grandkids? Shviltashvili. Great grandkids, wow. So someone has 5 great grandkids and 5 Shviltashvili Shvili. Wow, which is 5 great grandkids. Holy smokes, that's crazy. All right. Next, let's look at this one. Kachechi ukwe asot motsta etiatas tonაზე მეტი ყურძენია გადამუშავებული. Process, I think. So in Kaheti, already 181,000 tons, more than 181,000 tons of grapes have been processed. Kacheti ღვინის საწარმოებს ყურძენი. So in Kacheti, wine producers ყურძენი საწარმო enterprise. ყურძენი 9,000-მდე 19,000-მდე მევენახემ ჩაბარა. So the wine wine people, Mevenachem, so the wine person, has given over 19,000 grapes. მეჩვენახეების შემოსავალი 183 მილიონი ლარს, 183 მილიონ ლარს აჭარბებს. So მევენახეების შემოსავალი. So the wine person's income exceeds 183 million lari. 26 სექტემბრის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 181,000 ტონაზე მეტი ყურძენი. So on the 26th of September, what is that, data? So with the September 26th data in the Kakheti region, 181,000 tons, more than that, of grapes. 130,000 tona
Rkatsiteli. So 130,000 tons. Rkatsiteli, some sort of red. Goat red. It's a type of wine. Rkatsiteli. Ormozdaoria tacitona saperavi. Okay, so 42,000 tons of saperavi. Samia tacitona Gahurim Tswane, so 3,000 tons of Gachetian green, Danachenebi Squalaswa, and the others various. Jishia Khurdzeni, Jishis Khurdzeni, Squalaswa, Jishis Khurdzeni. Okay, so the others are various wine varieties or grape varieties. Informatsias Quinis Erovnuli Sagento Avcelebs. So the information about the wine um, comes from the national agency, or the National Agency of Wine is sharing this information. All right. Dre Ramurad, day and night maybe. Dre Ramurad, Mushabdeba. And I'm learning Georgian at the moment, and your videos are very helpful. Very useful. Thanks so much. I was wondering how you learned the verbs at the start. Hey, great to hear. Glad to hear that they're useful. Wondering how I learned individual verbs at the start. Oh man. I guess it depends how early on you're talking about. When I first started, I was in the Peace Corps, and we did training, and in that training, they gave us a lot of useful verbs to start with. I mean, it was just I was looking for what I wanted to say, so in communicating with my friends or my host family, there's certain things that I'm finding the lack of infinitive, or at least its very limited use, a challenge which I haven't found in Basque. I have perhaps an A2 level currently. Yeah, you don't really use the infinitive much in Georgian. I mean, when you start to make more complex kind of sentences and put things together, you use them. Like if I say, like I want to eat, I could say me minda chama, like I want to eat. But for the most part, yeah, you don't really use infinitives, at least early on. Um, so yeah, I just started with kind of what I wanted to say. That was probably the initial thing, or the first off, and then just kind of started adding from there. I mean, I think, are you familiar with the verb list that I posted in? There's a resource folder on Google Drive that I shared, and in there, there's some verb lists. That might be a place to look. But yeah, I wouldn't focus so much on the infinitives. I found it's probably not as useful. I would learn probably some of the more common verbs. Okay, let me share that 1 second. Yeah, I would recommend kind of learning the more common verbs and then how to conjugate them. Because at least there's some patterns that are more common when you're going from present to past or present to future. Okay, let me find that. I think. Do you have a tutor, or are you just kind of studying on your own? Cool. Yeah, that's definitely helpful. So there's the link to the folder. Yeah, in there, there's a bunch of different files. So there's an Excel sheet called Common Verbs 1. That might be a good place to start. In there, there's not only not just a list of verbs, but it kind of goes across a few different screeves. So that's helpful. There's another document in there.
There's a couple different verb documents. Okay, this one. Um, Georgian Verbs Comprehensive. It's a green cover. There's a bunch of verbs in there too. That one's a little bit more in depth. It has a bunch of the different scrives. There's some mistakes in there though. I mean, a lot of these resources, there's mistakes here and there, but they're some of the best I found. And so you're probably aware Georgian resources are pretty limited. So, and then one I actually helped edit with some of my teachers is this one from Peace Corps. It's called Kartuli Enis Dachmare Sachem Zwanelo, which is it's like a Georgian verb book, but there's tons of verbs in there. So yeah, unfortunately, I haven't really found a way to. I mean, I think learning the patterns and the rules for a lot of the verbs is helpful, but a lot of it just comes down to memorizing, I think. But I'm sure if you're already in A2, you're probably aware of kind of how to study the language or a language. Cool. Thanks for the question. All right. דרך המורד מושב דבה עתידן עתידן თოთხმეტი ათას ტონამდე სხვადასხვა ჯიშის ხურძენი, რაც ნიშნავს, რომ რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. So I think day and night work is happening. 10 to 14,000 tons of various varieties of grapes, which means that Rtweli Kachechi, I don't know what Rtweli is. Rtweli vintage. Oh, interesting. Vintage. When research things, I guess it basically comes down to time and focusing study, but your expertise is great help. At least it shows me that I'm not missing something obvious. Cool, yeah. Definitely, I think time is the biggest factor for sure. And yeah, I don't think you're missing anything. I mean, I think it's no real like secret hack to learning Georgian. I think like a lot of languages just requires time. But yeah, those resources are good ones. I would check those out when you have time. Vintage Kafeti Pikur. What Pikur is? Pikur Pazashia. Some phase maybe. ყოველდღიურად 80-მდე ღვინის საწარმოა რთველის პროცესში ჩართული. So every day up to 80 wine enterprises enterprises are in the vintage process, are involved in the vintage process maybe. ხურძენი 170-მდე კომპანიამ უკვე გადაამუშავა. So grapes, up to 170 companies already processing grapes. Okay, so up to 170 companies are already processing grapes. მიმდინარე წელს COVID-19 პანდემიის შედეგად დაზარებული მევენახეობა მეღვინეობის დარგის მხარდასაჭერად საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით რქაწითელისა და კახური მწვანის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირება განხორციელდება.
So this year, COVID-19, as a result of the COVID-19 pandemic, um, the the grape vineyard owners and winers or wine people, uh, Dargis, so maybe the damage done to these people, Dargis, or the planting done to that. Something about support. Meguineobis Dargis. Dargis. What's that? Planting? Yeah, planting. Dargua, Dargi, branch, field. So the Georgian government, the decision by the Georgian government, the type of wine, or Katsiteli, and the Gachetian green varieties, there's going to be a subsidy applied for those. Subsidias mighevs Guinness Compania. So the wine company receives a subsidy. Romelits sheiskhidista გადამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეული rotten, ripened. So the company which I think sells which purchases or procures and processes in the Kakheti region, Motzeli Aranagleb, Atasitona, Rekatsitelis, An Kahuli Mitswanis, Jishis, Urdzens. Aranagleb. So not less than 1,000? No less, okay. So the company which procures and processes in the Kakheti region no less than 1,000 tons of the Katsiteli and the Gahuri green, or the Kakheti and green varieties of grapes. Hello there. Oh, your accent is so good, dude. Thanks. I had a lot of practice and a lot of good teachers to help me with my pronunciation. Amastan sheskridu 1 კილოგრამი ყურძენში ყურძნის ჩამბარებელს გადაუხდის არანაკლებ 80 თეთრი 1 კილოგრამი ყურძნის შესყიდვისას ღვინის კომპანიებზე გაიცემა სუბსიდია 1 კილოგრამი რქაწითელზე და 1 კილოგრამი კახურწვანეზე 30 ან წერტილი 30 ლარი 30 თეთრი. Don't really know how to say that. I think it's not a reliable. Okay, good to know. You have any suggestions? I kind of don't really pay attention to the news. It's more of just to practice reading. But if you have any better suggestions, I actually like what do you call it? Forgot. There's another station that I used to read through.
just because it had video as well as the article that I could read, but people were like, it's a terrible news source, so don't read that. So like, okay. Yeah, let me know if you have any other suggestions. All right, let's see what else we got here. Uh, let's read this one. ზუგდიდში თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი ავტოპარკი შენდება. So in Zugdidi, a gosh, like a modern standards. So according to modern standards, a auto park is being built. ზუგდიდში თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი ავტოპარკი შენდება. ავტოპარკის მოწყობის სამუშაოებს ქალაქის მერი გიორგი შენგელია პირველ მოადგილესთან ერთად გაეცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავრცელებს. Firstly, Chess, Formula News, and Girchi. Sometimes Tavari article as well, but Tavari tries to John type of thing. Okay, good to know. Thanks. I'll check those out. Small school piece. Samushaleb, so the work. Kalakis maybe. So auto parks, small school, but like arranging the work of the auto park or the auto part work. The city's mayor Georgi Shengelia, the first what do you like the first assistant, like the first deputy. So together they got to know it, or got familiarized maybe, got to know about this informatius, about this information. Zugdidis municipality mayor, or like the mayor, not the mayor person, but that unit, that body of government is spreading this information. Motive informatsiis, according to information, avtoparkis moskobis samushoebistvis. Is that an error maybe? Samushoebistvis. საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1 მილიონი 1,084 I don't know how to say that. So a million laria gamokhupili. How would you say this this million here? That's something I never really did very well, is learn how to say bigger numbers. If you could tell me that would be great. Zugdidis meris tmit municipaლიtetში მსგავსი ტიპის ავტოსადგომი, maybe that's an error too, ავტოსადგომი არასდროს ქონიათ. So according to Zugdidis mayor in the municipality, there's never been a similar type of auto park. They've never had one. ერთი მილიონ 185,000
$5,495. No problem. 13 million. Probably. 13 million. As otmotsta. Totmeti, probably. 18 million. As otmotsta totmeti. Okay. Atas otras. Atas otras. Otmotsta totmeti. Wait, so 18 million as 84 as 84, okay. And then, do you have an extra? Do you have an extra atas in there, maybe? Oh no, I see. Okay, I see. It's the 194,000. Okay, got it. 18 million as 84 atas. 485. Got it. Madoba. Zugdici as 84 atas is 194,000. Got it. Yeah, I forgot that the atas goes with the as 84. Got it. Zugdici ვაშენებთ ახალი თანამედროვე სტანდარტის შესაბამის ავტოპარკს. მუნიციპალიტეტში მსგავსი ტიპის ავტოსადგომი არასდროს გქონია. So in Zugdidi, we're building a new modern standard, or according to modern standards, auto park in the municipality. Similar type of auto park we've never had. Slis bolomde autoparks ახალი ავტობუსებით განვაახლებთ, რომლის მომსახურებით ისარგებლებენ როგორც ქალაქის, ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულების მცხოვრებლები. So at the end of the year, ავტოპარკს ახალი ავტობუსებით განვაახლებთ. So we will renew the auto park with new buses, which or whose service ისარგებენ, they will use როგორც ქალაქის, like the cities. ასევე also ადმინისტრაციულ ერთეულების მცხოვრებლები, and also the administrative units residents. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისთვის, so various social groups, შეღავათო ტარიფები დაწესდება. შეღავათო. Lightning listening. შეღავათო ტარიფები დაწესდება. გადახდის სისტემა კი ელექტრონული გახდება. ეს მოსახლეობას გაუადვილებს შეღავათებით სარგებლობას და მგზავრობასაც მეტად კომფორტულს გახდის. So for various social groups, I guess
like lightning, lighter, I guess like less prices, less expensive for them. Um, they'll pay a system will pay gadachri system okay, or so the payment system will be electronic, will become electronic. This for the society or the population will make it easier. Shera, Shera Teva. Is that payment? Debts. Sheravati. So debts. Okay, we'll make debts easier, I guess. Gadal Vileb, Sheravatevit. Debts, Sarge Blobusta. And Zavrubasats Metal Kumbotus Gaptis. So I guess the travelers will pay more comfortably. Ganatskala Georgi Shengelian. So announced Georgi. Subdidis meris informations, according to the mayor's information, municipalities Oriataskra Tzlidan, Oriataskrameti Tzlidan, Oriataskrameti Tzlidan, yeah, so from 2019. Tchut meti achali თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი ავტობუსი ყავს. So the municipality has 5 new buses since 2019, 15 new buses since 2019. Ხოლო წლის ბოლომდე, but the end of the year, დამატებით 25 ახალი ავტობუსი ეყოლება. So, but by the end of the year, they'll have 25 new ones. ახალი ავტობუსები ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის და აღჭურვილია კლიმატ-კონტროლის სისტემით. So these new buses are adapted for people with disabilities and equipped climate control, so climate control systems. Mossats Delebze, Mossats Delebi, Mossats Delebze, დამონტაჟდა ელექტროტაბლოები. So I guess at the stops, maybe at the waiting points, damontajda, like they kind of built or put electric tablets, I guess. Interesting. All right, well, I read several articles, and this has been, I don't know how long this has been going, but I will end this here, and yeah. Have a good day. Throw a bit.